Na asante sana mtazamaji kwa kuungana nasi. Kipindi ni Michakato Majimboni. Tunaangazia masuala ya uongozi, na kumbuka ya kwamba uongozi bora ni muhimu zaidi kwa jimbo lolote lile kama litakuwa na maendeleo. Kuna madhara kadhaa yanayotokana na uongozi mbaya, masuala ya umaskini, ufisadi, kuna kuzorota kwa miundo msingi, na katika hali ya kubadilisha ama kukumbana na yale madhara tukapata katiba mpya. And what the new constitution has done is that it has devolved the system of governance, and there's enormous responsibility that has been laid upon you as the citizen of this nation to be part and parcel of leadership and governance. You're going around different counties looking at leadership issues, and wiki hii tumekita kambi katika jimbo la Nyeri. Nyeri muriokuo. Hii ni Michakato Majimboni, karibu. Mji wa Nyeri uko katika mkoa wa Kati nchini Kenya. Ni mji mkuu katika jimbo la Nyeri, jimbo ambalo lina maeneo bunge 6 yakiwa ni Tetu, Kieni, Mathira, Uthaya, Mukoroini na Nyeri Town. Mapato ya jimbo hili hutokana na utalii na ukulima. Kulingana na uchunguzi uliofanywa mwaka wa 2010, jimbo la Nyeri lina jumla ya watu 693,558. Jimbo hili lina shule 584 za msingi. Wanafunzi wa shule ya msingi ni 145,906 na kuna mwalimu mmoja kwa kila wanafunzi 35. Shule za upili ni 194. Wanafunzi wa shule za upili ni 47,524. Vyuo vya masomo ya juu ni zaidi ya 20. Eneo hili lina vituo 344 vya afya. Kati ya vituo hivi ni hospitali kuu ya mkoa ya Nyeri na hospitali ya wilaya ya Karatina. Kuna daktari mmoja kwa kila watu 29,000. Haya ni baadhi ya mambo yatakayozungumziwa katika kipindi hiki siku ya leo. Michakato Majimboni, tukujia kutoka jimbo la Nyeri kuangazia masuala ya uongozi na madhara ambayo yametokana na uongozi duni, na vile wewe kama mwananchi unaweza ukabadili mtazamo wako vile unavyokagua masuala ya uongozi. Karibu sana kwa Michakato Majimboni. So what we'll do first, we'll just mention the issues that we have in Nyeri County. We'll just go around mentioning those issues, and then you will discuss the issues you feel are the priority issues in this particular county. So if you have the microphone, let's start with you, sir. The issues that are affecting you, particularly in Nyeri County. Uongozi baya kuhusu pesa za CDF. Unemployment among the youth. Insecurity in the town. Lack of information. Environmental degradation. What we call the Rolens gap, or the big gap between the poor and rich. Drug abuse. Poor health facilities. Poor roads. The location of the national schools. Culture, dynamics and changes. Inadequate involvement of persons with disability in development. Lack of information. Bad agricultural practices. Thank you very much. Oh, you have an issue? Uwekezaji mbaya wa informal sector. Naam. So we've mentioned all these issues, but we want to look at those priority issues ambazo mnahisi ni kero zaidi na yakabadilishwa angalau tunaweza kuwa na maendeleo katika jimbo la Nyeri. Every sector inaonekana kama iko na poor leadership. I'm saying that because somebody has mentioned about vijana kukosa kazi. Hawezi kupata kazi kwa sababu if they are not known by the big fishes, if they don't come from big families, people who matters, they can never get because they don't have something to bribe. They don't have something to offer. Na hawatakikani wapate hiyo because watakana wakae katika chini so that they continue being governed. Hiyo ni moja. Ile ingine, when you talk about education katika leadership, unakuta mtoto wakati ya skulu masaa yale mwalimu analipo kufundisha, badala ya mwalimu kufundisha hiyo masaa, after the school lessons wanaleta tuition. Hiyo tuition inagharimu mzazi mara 8. Ile ingine ni wale ambao tunawachagua. Because of poverty, people take advantage. Other leaders take advantage. Wanna start bribing the voters. Now voters, because ya ulafi wetu na pengine na umaskini, we just sing a song of anybody who comes with money. We don't mind how much. By the end of the day, we come up ending up with poor leadership.
poor leadership in Nyeri has been a big issue. And without passing through certain individuals in Nyeri, you can't have blessings of moving ahead. And this is the main cause of so many problems. Just think about something like somebody mentioned about poor agriculture methods. You wonder where our leaders. We have got so much more, if I must, than Kiambu. And Kiambu fits Nairobi. Nyeri, what don't we have? If we don't love our Nyeri, we are going to be laughed at. We are going county. We don't have oil in Nyeri. We don't have gold. But one good thing I know we have very good brain. You know, I've gone around Nyeri, and it has enormous potential in terms of agriculture. Someone mentioned agriculture here. How has the leadership, you know, not played a part in ensuring that the agricultural potential that's in this particular region is well taken care of, and that people of this particular county can benefit from it? Nataka kutumia mfano wa maziwa kwamba tangu nikiwa mtoto mdogo miaka 40 iliyoisha tumekuwa na wakulima wa maziwa, wa ng'ombe za maziwa, na tumekuwa tukipeleka maziwa kiganjo KCC. Kwa sasa bei ya maziwa lita moja katika Nyeri ni shilingi 22 mpaka 25. Hayo maziwa yakitoka Nyeri, safari ya saa 1:30 yamefika Nairobi. Inawekwa kwa pakiti, lita moja ni pakiti 2 za maziwa. Paketi moja ya maziwa ni shilingi 45. Kwa hivyo safari ya saa 1:30 kutoka Nyeri, bei ya maziwa imepanda kutoka shilingi 25 mpaka shilingi 90. Lakini mkulima mwenye ametoa maziwa Nyeri akaisafirisha paka Nairobi anatengeneza shilingi 65, na mkulima mwenye ng'ombe, mwenye kutafuta chakula cha ng'ombe, yeye anapata shilingi 25. Kwa nini tukienda Kiambu, maziwa ya Kiambu iko katika packets? Ukienda Githunguri Dairy wako na fresh milk, ukienda Rimuru wako na Rimuru milk. Kwani machini ya kuweka maziwa ya wakulima na wananchi wa Nyeri katika packet ina gharama gani? As we speak now, there are farms in this county za watu binafsi ambazo wameweza kuuza kahawa nchi za ng'ambo, wanapata between per kg of coffee they are getting between 700 to 800 shillings per kg. Mkulima wa kawaida maskini hohehahe, kahawa yake wakati imelipwa pesa mingi sana, wakati anasherehe kwake nyumbani kuna kuliwa chapati, ni wakati imelipwa shilingi 40, shilingi 50. Huyu mkulima ndiye anaamka asubuhi, anapalilia, anapuliza dawa, anapata gharama ya kutunza hiyo kahawa yote. Tukitaka kusema kwamba kuna usimamizi mbaya sana kila rasilimali hapa kwetu. Mimi nimesoma na pesa ya kahawa nikiwa mdogo. Saa hii isipokuwa kwa masomo ya bure ama CDF bursaries ama other bursaries, hakuna mwenye anaweza funzwa na pesa ya kahawa. Uongozi wetu mbaya ni kwamba sisi tu ambao tunapiga kura tunafikiria kwamba viongozi tu ni wale wako na pesa. Ni wakati umefika na watu wajue kwa mtazamo mpya ati kwamba kuna katiba mpya, na watu wanafaa waelewe kwamba uongozi saa hizi si uongozi wa wale tu ambao wanakupatia pesa. Shida ile nyingine iko wale viongozi ambao tumewatuma pale wakuwe wakitengeneza zile policies ambazo zina affect sisi, hawaendi kufanya hivyo. Did we have good information on the leaders that we were choosing? Are we not educated enough to know that in this particular county? Despite bad leadership, we also lack knowledge in the community. And community has been kept away from learning about the things. What is required here is massive education of the communities. We have the best coffee here. We have resources in terms of human resources. We have brains. We have everything that it takes. What we lack here is leaders who are looking down into what we have here as resources. Our great wealth lies in what we have. If we can actually guide our people to utilize what they have, then we can never talk of poverty. I want us to shift the discussion now to ourselves as the community.
What is it that we are not doing, or what's the reason as to why perhaps we have poor economic development without necessarily looking at the leadership? In this regard, I want to talk about the social aspects. One is about the issue of recycling materials that would also create employment. If you'd see the dump sites that are within Nyeri and the return that is there, there's a lot of potential that is within those garbages that is not utilized. Yet, the resources that are required to ensure that those materials are utilized, you cannot access them, since the personnel that assist in giving those resources need you to be part of them. By that I mean that you have to be either in their camp. Much of it lies on our attitude. Our attitude towards the leaders is when someone is seeking an elective post, ako na pesa ngapi. So it's a matter of how much can I get from this person, and not how much can this person do for me, or how much can this person do for the county. So that is one attitude that we must change as a county, so that we embrace good leadership, we elect the best leaders based on merit and what they can do for the county. And the other attitude issue that we have is the issue of young people. And you know, it is known that over 70% of our county's population is the young people. But where are they? What is happening with them? They are in alcoholism, illicit brew imejaa hapa. And again, the issue of white collar jobs. People have degrees, people have certificates. They have come back to Nyeri County and they are saying, hakuna kazi. So they've gone back to drinking sprees. But that is not going to save the situation. There needs to be a paradigm shift from seeking for employment to creating employment. And that is what the people of Nyeri need to. We shall look in detail at what needs to be done, what we can do in detail, but let's look at the issues that the young people are involving themselves in this particular county, and how that is affecting economic development, the issue of illicit brew, and of course the groupings that... Yeah, just to add from my sister, I'd like to say that the attitude again is the biggest issue. Because even we talk about civic information as the biggest challenge, is that you can call a meeting for civic education, and the first thing those people invite them, they are going to ask you is, what am I going to get as a sitting allowance at that meeting? So that one becomes a very big challenge because of the attitude, whereby we are saying that people are choosing bad leaders because they don't have light information. You find even the old are asking for the same money together with their young people in big meetings. What do I get in that forum? Indeed, attitude seems to be a big issue here. And the other issue is civic education. The people are not well informed. The issue of poor leadership as well. So many issues in this particular county. But when we come back, we look at how the leaders have addressed these issues and what the people of Nyeri County, or how they want the leaders to address these issues, and as individuals, what are they trying to do on a personal level without necessarily waiting for leaders to solve their issues. Remember, you can join the debate. Unaweza ukachangia kwa kutuma ujumbe mfupi. Tuma ujumbe kwa nambari 3002 ukianza na herufi MFA. For those who are on Facebook, atafuta Michakato Majimboni. For those who are on Twitter, @media_focus. Unatazama Michakato Majimboni. We are back in not too long. Shida kubwa ambaye iko katika nchi yetu na katika uongozi ulioko ni ya kwamba watu wanajifanya wanajua kila kitu na hawajui. Kwa sababu sasa IDP ni watu waliokuwa na mali zao, ni watu wamesoma, lakini wanashukuliwa kama watu ambao ni viwete fulani ambao wanastahili kuwa na watu wa kuongea kwa niaba yao. I think it's very important that we ask ourselves, for the next 5 years, what kind of leadership do we need for our county and for our country? And I think the most important thing is for us to have a discourse, a dialogue in terms of the issues.
Naam, unatazama Michakato Majimboni. Tuko katika jimbo la Nyeri kuangazia masuala ya uongozi na yale madhara ambayo yametokana na uongozi na usimamizi mbaya wa rasilimali katika jimbo hili. Some of the issues that came up earlier in our discussion is the issue of attitude. There's an attitude problem in Nyeri County, the issue of poor leadership and madhara ambayo yametokana na uongozi duni, na the issue of civic education. People need to be educated. But let's come back to the discussion. How have the leaders addressed all these issues in terms of, let's start with attitude. Has there been an effort by the leaders to address that issue of attitude? When you look at our county, you tend to see about money handouts. Now, if these leaders are giving handouts to people, they are not addressing the issue of attitude in a very good way. And we would want a situation whereby they should consider about socio-economic dynamics. The leadership in Nyeri County has not been addressing the issue of attitude, and they will not like people to change their attitude. They want to take advantage of the attitude of people in Nyeri. And so, to them, addressing the issue of attitude, it's way out to them. But we are saying, and that's why we are being told to look at people, leaders who can change the attitude of people. Because that's where many leaders take advantage of people's attitude. They know when to manipulate people because of the people's attitude. And that needs to be addressed by the residents of this Nyeri County and not the leaders. Okay. Ningetaka kusema ya kwamba hiyo maneno yetu tunaongea ni sawa, lakini wale wa leaders tunachagua wanaona wana jukumu la kupiga wale wengine ambao wako chini. Ukijaribu kufanya kitu kusaidia wale watu kuwaelimisha, unaweza kupigwa mara moja. Ile kitu ningesema ni hata administration yenyewe inashikana na wale watu tumechagua. Ukijaribu kufanya kitu kusaidia watu wekwenu kuwaelimisha, hata DC na chief wanaingilia hapo. Sasa wewe huna nafasi. Sasa vile tunaweza sema mimi ni kwamba tuelimishwe na tuelimishe watu wetu, sababu hakuna wakati ambao tulituma mtu mbunge au tukachagua tukimwambia tunataka utufanyie hii. Ile wanafanya ni kusema mimi nikipeleka huko nitafanyia hii. Nani alimwambia tuna haja na hiyo? Ile haja yetu hajui, na tukimweleza anasema mimi nitamfanyia hii. Ningeomba watu wa Nyeri ikiwezekana washikane, kama ni mkutano itaitwa kila sehemu ya DC, tuambie hata hao sisi tunataka watu tuchagua tufanye hivi. Na tena ujue hata kwa kina kawa, kwa kina majachai chai, kama wewe huna uhusiano na yule MP au yule yako huko, utachaguliwa. Ukianza hiyo ni vita, sababu utaelimisha watu. Wacha nishikanishe hilo swala na lile swala ambalo lilitajwa hapo nyuma kidogo, swala la civic education. How are the leaders tackling civic education? Are they educating our people, or how do you want the leaders to tackle that particular issue? We have never had a reader in Nyeri here. What we have kings, we have leash people. Therefore, whenever they come on the people, they just let the people live with the same colonial habits which were there. They know nothing else. And with this attitude, I'm very sure we are going to remain behind. But I'm very glad now we have got one or two people who wants to become leaders of this place in our midst. And I would like to advise them. The Nyeri people are very calm people, very friendly people, people who like to learn. And I have got a report from reliable source that the mark which the Nyeri people put in education, no any other district in this country have ever reached there. And if in case we can have a leader in Nyeri, things can change. A leader who wants to take his people to somewhere. Civic education, the issue has been one. Kwamba haya mafunzo yanafanyika katika mahoteli. Wananchi hawafiki katika mahoteli. Unakuta wale wanapewa jukumu la kuitana watu waje kwa hayo mafunzo, wanaita marafiki zao, familia zao. Kwa hivyo hiyo elimu haifiki wananchi. Na hata sasa tunapata kuna fedha nyingi sana hata katika wizara ya justice, na tenda zimetolewa
za watu wa kufanya civic education. Kama tunataka kweli kuelimisha Wakenya, tuende mashinani katika polling stations, tutoe hii civic education katika mikahawa mikubwa mijini, tuende mashinani kwenye wananchi wanashughulikia shughuli zao. Ukitoa mtu kutoka kwetu nyumbani umlete Nyeri, ni lazima kuulize atarudi na nini. Anahitaji zaidi ya shilingi 100 kulipia matatu kuja Nyeri mjini kuelimishwa. Lakini mwenye anaelimishana ni mtu mmoja. Bona hawezi toka hapa aende paka Kihuyo apate wananchi wa Kihuyo 500 katika kijiji chao, katika mtaa. Lakini ikiwa tutaendelea na huo muundo kwamba civic education ni kuweka watu katika Old Municipal Hall, ni kuweka watu Green Hills, ni kuweka watu Outspan, hakuna kitu tunafanya. Question, how do you want that addressed, the issue of civic education? How should that be addressed? Jambo la kwanza ni sisi katika Nyeri tuhusishwe katika kuelimishana. Tunapata kwa sasa kuna mtu mwenye ako Nairobi ndiye amepewa jukumu la kufanya civic education Nyeri. Anajua Nyeri namna gani, anajua wananchi wa Nyeri wako wapi, anajua vichochoro Nyeri ziko wapi, anajua siku yenye wakulima wa kahawa wanashughulikia kahawa siku gani, wa majani chai wanashughulikia majani chai siku gani, wakulima wa maziwa wanashughulikia shughuli za maziwa siku gani. Tunahitaji viongozi, na hawa wako hapa wanatosha kuelimisha wengine katika Nyeri. Lakini unakuta fedha zimepelekwa kwa non-government organizations, civil society, lakini tunajiuliza leo tuko hapa, civil society katika Nyeri iko wapi? Good point. Why are we allowing that to happen? Let's have the view from this gentleman over here. Why are we allowing that to happen? If indeed we know what... We are allowing that to happen. One, because we don't have the capacity. Araya has got no capacity kwenda kutafuta hiyo kazi. The first thing we could do in that civic education is to try and change the attitude of not the leaders first, our people in the ground, with the local people, the laymen, that please, usijaribu kuchagua mtu ambao huna ujuzi na yeye, humujui, you don't have his history, anakuja tu, alafu uache mtu ambaye unajua just because of anakupatia shilingi 10. You have to look, ile shilingi 500 anakupatia na 500 na miaka 5, nani atasafa? I want to come to the issue of leadership, but we've gone back, back and forth, talking about the leaders. What can we do on, an individual basis or as a group without necessarily waiting for the leaders or the facilitators per se? Let's have a view from someone else. Attitude is the state of mind. For many years, Africa and Kenya has been referred to as the third world. If we don't change our attitude, even if there will be the fourth or the fifth world, we will find ourselves there. First of all, the issue of civic education, I would say that it is not an issue of getting the resources. It is not the issue of being funded by the donors. It is the issue of volunteership, because it is upon us, those who have that knowledge, to ensure that we share that knowledge with other people. We've been carrying out the civic education within Nyeri, targeting the people with the disabilities, and our focus is that we go to the grassroots, and it does not end at the time that we don't have the funding from the donors. We continue, because we also want to train the groups like lesbian groups to carry on and ensure that they continue sensitizing the members of the public. There is what we call the MGD, or Vision 2030. There is issue of socio, economic, and political. But when we talk about the political agenda, most of our leader shy off. Unasikia, kama wewe ni kiongozi, usipige siasa kwa kanisa. Kuna ile kitu inaitwa lack of information. Unasikia mtu akikuja kuleta pesa kama sa CDF au sa economic stimulant, anasema hii ni pesa yangu nimemletea. Lakini hataki watu wajue hiyo. Na sisi kama viongozi wa vijana, kuna vikundi vingi sana hapa tunajaribu kujisatiti angalau tuone kama tutavua dafu, lakini jitihada zetu sitavua dafu tukiwa na viongozi ambao hawana maono. Tuko kama na organization inaitwa YDPP au Youth Development Partner Program. Imeshika county yote, imeshika constituency 6. Tunataka kufanya civic education.
lakini wengine wakisikia tunafanya civic hapo, tunaelimisha vijana ili watoke pale angalau wajue vile inaendelea, wanaanza kutuwezesha tudidimie pale pale. Kwa hivyo kwa uongozi, ile kitu mimi nasema uongozi au kitu ile tunaita political agenda ndio baya sana kwa Nyeri County, na tusipoangalia mambo ya political agenda, na hapo ndipo tutachagua viongozi wako na maono. Tukikosa kuwa na viongozi wazuri, hatutaenda mbele. Hata tukisema mambo ya economic, kwa sababu ukiangalia mambo ya kahawa tunachagua watu, lakini wakienda huko wanapeleka tumbo sawa huko, wanasahau hao watu wamewasha nyumba. Tukienda kwa bunge, umechagua kiongozi, anakuja anapatia vijana pesa ya kununua pombe, na hiyo pombe hakuna kitu inafanyia vijana. Anakuja hapa badala ya bia vijana mambo ya drug ni baya, anawapatia pesa ya kununua hata bagi. Kwa hivyo kitu yote inakuja political, na msiambiwe kuna kitu kingine bad leadership, na we want to shun those people who has that idea, and we need a good leader with good governance. All right, it's a very good point. Many thanks. Clearly very good points that are coming through on leadership and the need to change attitude and civic education in Nyeri County. And some pointers that have come out is that the attitude of people in Nyeri County clearly needs to change. And this will be done through civic education. There are groups that are coming up to try and tackle that without necessarily waiting on the leadership. Someone even suggested that those who have the information, they need to share that information without waiting for facilitation. They can volunteer. And when we come back, we have an example of an individual who has looked at the issues in Nyeri County, mostly economic-wise, and tried to address that. Remember, you can join this debate. Unaweza ukachangia kwa kutuma ujumbe mfupi to the number 3002. You start with the letters MFA. On Facebook, it's Michakato Majimboni. On Twitter, @media_focus. Michakato Majimboni is back in not too long. Keep watching. Na munatazama Michakato Majimboni kutoka jimbo la Nyeri, tukiangazia masuala ya uongozi. Several issues have come up and how the leaders have addressed these issues, the issue of attitude, the issue of civic education. The citizenry need to be educated on, in terms of their participation in governance, in leadership, the voting and the constitution processes. And up next, we have an example of an individual from Nyeri County who has looked at least not all the issues, but from the economic side of it, in an effort to address this issue. He started the sericulture and salt farm project by taking advantage of the opportunity accorded by the Youth Enterprise Fund. Take a look. We'll have a discussion about this in not too long. My name's Robert Wabogwa Johi. I'm a community member from Kabaru area. After the formation of the Ministry of the Youth and Sports, we had this policy to do with Kenya National Youth Policy, whereby we had to have youth leadership all the way from the sublocation level to the national level. We were told to come up with groups, to register groups. But then as the chairman, I was thinking, okay, the objective was like to create employment. So I was like, wondering what kind of initiative could guarantee that. And through internet, through researches, I found out the sericulture issue in the internet and how farmers were doing it in small scale and they were really getting and fetching good returns. So with that, then we just needed to do the rallying because we had good swells in our farms. We had the members who were farming oriented, so it wasn't anything big, it wasn't a big deal, and that was it. That's how it began. Pale beleni hatukuwa na kazi ya kufanya, tulikuwa tu tunaladalada mtaani, ambapo wanakijiji walitafuta mbinu ya